Okay, welcome students. So next concept is types of semiconductors. So in the last class we are discussed about semiconductors. Semiconductors are the substances having conductivity in between conductors and insulators. So that substance is called as semiconductors. So generally semiconductors are classified into two types, that is intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor nothing but it is the purest form of semiconductor, so that is called intrinsic semiconductor. So this is impure form of semiconductor, nothing but adding some impurities. So that is, let us discuss one by one. Okay, first one is intrinsic semiconductors. In examinations, the questions may be like this. Write a note on intrinsic semiconductors. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ intrinsic semiconductor. Nothing but there is no impurity added to the semiconductor, so that type of semiconductor called as intrinsic semiconductor. So example for intrinsic semiconductor, that is germanium and silicon. So these are the examples for intrinsic semiconductor. Okay, next second point. So at 0 Kelvin, what happens? So in last class we are discussed about semiconductors. At 0 Kelvin, the semiconductor act as insulators. Why? So at 0 Kelvin, the valence band is completely filled and conduction band is completely empty. Therefore, semiconductor act as a insulators at 0 Kelvin. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಟ್ 0 Kelvin the valence band is completely filled and conduction band is completely empty. So therefore at 0 Kelvin intrinsic semiconductor as a insulator ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಟ್ 0 Kelvin. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ valence band to the conduction band. So when temperature is increases, due to the thermal energy, the electrons in the valence band is jumped to the conduction band. So as a result, in conduction band create a vacancy. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore that vacancy called as hole ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, when temperature is increases, the electrons from valence band is jumped to the conduction band, create a small current. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, if electron jumps from valence band to the conduction band, so there is a vacancy in the valence band. That vacancy called as hole. ಅದನ್ನು ನಾವು hole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್.
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ number of electrons in the conduction band is equal to the number of holes in the valence band. So that's equal to the Ni nothing but current carrier density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is intrinsic current carrier density. So that is number of holes in the conduction band is equal to the number of electrons in the conduction band is equal to the number of holes in the valence band. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ valence band is completely filled, conduction band is completely empty, therefore intrinsic semiconductor acts as a insulator. Next, third point, when temperature is increases, the electrons from valence band jumps to the conduction band, so therefore constitute a small current. So conduction band ಅಲ್ಲಿ electrons ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, so there is a movement of electrons, that movement of electrons constitute a current. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, number of electrons in conduction band is equal to the number of holes in the valence band, so that is called intrinsic current carrier density. So ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ electric field directions ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore total current nothing but that is due to the movement of free electrons plus that is due to the movement of holes. So therefore I is equals to IE, so current due to the free electrons plus IH nothing but current due to the holes. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? when electric field is applied to the intrinsic semiconductors, the electrons are moves opposite to the direction of electric field and holes are moves along the direction of electric field. Therefore, total current in the intrinsic semiconductor is equal to the IE plus IH. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ವೈ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಟ್ 0 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. So I am already told that
intrinsic semiconductor act as a insulator at 0 Kelvin because at 0 Kelvin the valence band is completely filled and conduction band is completely empty. Therefore, intrinsic semiconductor act as a insulator at 0 Kelvin. Now, how can increase conductivity of intrinsic semiconductor even at low temperature? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ impurity to the intrinsic semiconductor, so we create a conductivity even at low temperature. So that type of semiconductor called as extrinsic semiconductor. So what is extrinsic semiconductor? So a intrinsic semiconductor with a suitable impurity called as extrinsic semiconductor. So without impurity, so that semiconductor called as intrinsic semiconductor. With suitable impurity, in the intrinsic semiconductor called as extrinsic semiconductors. So generally, what is extrinsic semiconductor anta kelidre, a intrinsic semiconductor with a suitable impurity called as extrinsic semiconductor. Example, gallium arsenide and indium phosphide. So these are the example for extrinsic semiconductors. So next, so what is meant by doping and dopants? So I'm already told that. So to create conductivity at a low temperature, we can add impurity to the intrinsic semiconductor. So that adding impurity, so that process called as doping. So what is meant by doping? The process of adding of impurity atom to the intrinsic semiconductor called as doping. Our process ನಾವು doping ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next, what is meant by dopants? The impurity atom called as dopants. ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ impurity, ಆ atom ನ ನಾವು dopants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The impurity atom are called as dopants. The process of adding impurity atom to the intrinsic semiconductor called as doping. So there are two types of dopants. So ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ pentavalent dopants and trivalent dopants. What is mean by pentavalent dopants? ಇಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ pentavalent. The impurity atom having 5 valence electron. 5 valence electron ಹೊಂದಿರುವಂತಹ impurity atom ನ ನಾವು pentavalent dopants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example, arsenic, antimony. So these are the example for pentavalent dopants. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು 5, 1 2 3 4 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ನಾವು ಪೆಂಟಾವೇಲೆಂಟ್ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಇಂಡಿಯಂ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3. ಸೊ ಈ ತರದ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈವೇಲೆಂಟ್ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, distinguish between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So first one, so definition is itself the difference. A semiconductor of its purest form called as intrinsic semiconductor. A intrinsic semiconductor is doped with some impurity atom called as extrinsic semiconductor. This is the definition. So second one, in intrinsic semiconductor,
number of electrons in conduction band is equal to the number of holes in the valence band. So these two are equal. Number of electrons and the number of holes are equal. But in extrinsic semiconductor, number of electrons is not equal to the number of holes. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು next explain ಮಾಡ್ತೀನಿ types of extrinsic semiconductor. So this is second difference. Next, third difference. In intrinsic semiconductor, electric conductivity is function of temperature only. In intrinsic semiconductor, we increase conductivity only rising the temperature. Temperature rise ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ conductivity increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But in extrinsic semiconductor, electric conductivity is increased by increasing temperature as well as increasing quantity of impurity atom. So ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2ನ ಬರೀರಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, types of extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are classified into 2 types, so depending upon nature of the dopant. So that is, first one is n-type semiconductor, second one is p-type semiconductor. So this is the classification of extrinsic semiconductor based on nature of dopant added to the intrinsic semiconductor. So first one, what is n-type semiconductor? So n-type semiconductor is obtained when intrinsic semiconductor are doped with pentavalent impurity. So that is arsenic, antimony. So this is the example for pentavalent dopants. So when we added this to intrinsic semiconductor, so the obtained substance called as n-type semiconductor. Here germanium is the intrinsic semiconductor. We are adding pentavalent impurity, so that is arsenic. So therefore arsenic generate 4 bonds with the neighbor germanium atom. So remaining 1 electrons that called as free electron, that is extra electron called as free electron. So what is p-type semiconductor? So p-type semiconductor is obtained when intrinsic semiconductor are doped with trivalent impurity, so like aluminum and indium, etc. So this is the example for trivalent impurity. So when trivalent impurity is added to the intrinsic semiconductor, we get p-type semiconductor. So this is germanium intrinsic semiconductor. So this germanium having 4 electrons. So when we add it to the trivalent impurity, so that is aluminum, 4 electrons creates 4 bond with neighbor germanium atom. So remaining 1 create vacancy. There is no free electron. That vacancy called as hole. So this is first difference between n-type semiconductor and p-type semiconductor. Next, when pentavalent impurity atom is added to the intrinsic semiconductor, each impurity atom donates an electron called as donor impurities. So when we added arsenic to the intrinsic semiconductor, so that is impurity atom donate an extra electron, so that extra electron called as donor impurity. So here, so when we added trivalent impurity to the intrinsic semiconductor, so each impurity atom create a vacancy or a hole, that hole called as acceptor impurities. In n-type semiconductor, an extra electron called as donor impurity. In p-type semiconductor, a hole created, so that hole called as acceptor impurity. So next, third point.
In n-type semiconductor, number of electrons is very much greater than number of holes. So here additional electrons are generated due to the impurity atom. Therefore, in n-type semiconductor, number of free electrons is very much greater than number of holes. So here majority current carriers are free electrons, minority current carriers are holes in n-type semiconductor. In p-type semiconductor, number of holes is very much greater than number of free electrons. Here, due to the trivalent impurity, a hole is generated. Therefore, in p-type semiconductor, number of holes are dominated over number of free electrons. Therefore, here in p-type semiconductor, so majority current carriers are holes, minority current carriers are free electrons. So this is the third difference. So next, so this is n-type semiconductor, this is valence band, this is conduction band. Due to the addition of pentavalent impurity, below the conduction band, an energy level is created. That energy level called as donor energy level. This is called as donor energy level. So this energy level is created just below the conduction band. Therefore, the energy gap between donor energy level and conduction band is very small, about 0.01 electron volt. For the easy conduction, so below the conduction band, donor energy level is generated. That's why even at low temperature, the conduction is very easy in n-type semiconductor. Similarly, due to the acceptor impurity, above the valence band, acceptor energy level is created. Here this is valence band. So above the valence band, a energy level is created that is called acceptor energy level. So just created just above the valence band. Here also there is a small energy gap that is 0.01 electron volt. So therefore, so the energy gap is very small. So the conduction is very easy in case of p-type semiconductor also. So even at low temperature, so the conduction is very easy in both the semiconductor because the energy gap is too small. So in examinations, the question may be like this: distinguish between n-type semiconductor and p-type semiconductor. So ಅದರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು: ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ n-type semiconductor ಆರ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ p-type semiconductor ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ n-type semiconductor ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಮತ್ತೆ ಡೋನಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ n-type semiconductor ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ p-type semiconductor ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ.